alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan class namu na web design. A bidiyon mu na baya, darasin mu na baya, mun ga yadda zamu yi resetting website ɗin mu domin ya dawo sabo, domin mu dora training ɗin mu daga inda muka tsaya. So insha Allah yau zamu saka themes da kuma mu buɗe pages domin mu amfani da shi mu buɗe business website ɗin mu. Kamar yadda na faɗa ma class ɗin mu akan web design ɗin nan, zamu yi blog website da business website. Idan kai kokari ka iya su, to zaka yi expanding knowledge ɗinka, ka yi e-commerce da sauran portfolio website. So yau zamu yi amfani da zamu saka themes kamar yadda na faɗa a baya. In muka zo themes, zamu zo appearance sai mu shiga cikin themes, sai domin mu selecting theme ɗin mu. Shi ma themes irin na blog website ne, akwai themes ɗin da free ne, akwai kuma premium. So mun zo kun ga akwai themes na organization ko kuma na business da kuke gani, zamu duba. So idan ba mu da su sai mu zo add new theme. Idan ka yi downloading theme ɗinka premium, za ka zo yacce nuna a baya, za ka yi ko uploading theme ɗinka ka ɗauko shi a nan ka sa upload. Idan kuma baka da shi, za ka yi searching kowane theme ga su na wanda suka kawo. Kamar wannan kun ga Astra nan, wannan theme ne da za mu yi amfani da shi. Ga Ocean WP. So idan ma ka duba ka ga ga wani Cadence, ga Popular FX, to duk team da kake bukata kake so a nan ma in yayi maka ba sai ka sha wahala ba. Duk wannan business teams ne, ba wai na plugin bane ba. Idan ma ko da kana so, za ka yi zuwa featured filter ɗin, sai ka duba ka ga wani website ne na education, za ka yi makaranta, entertainment, news ne, duk gasu nan. So mu yanzu za mu duba mu ga team ɗin da muke bukata. Za mu zo mu saba team sai mu saba. So yanzu za mu zaɓi, bari ga wani team za mu ɗauka mai amfani da shi. Kamar Astra ɗin nan ZT. So sai mu danna mu danna install. Kuma kai clicking install. Za mu jira team ɗin ya mana install. Akwai teams da yawa premiums da ake da su, za ka in siya ne kamar yacce nuna class ɗin mu na baya. So yanzu za mu yi amfani da Astra. Insha Allah ina da team ɗin nan already a hannu, zan turo shi cikin class ɗin, duk kowa sai ɗauka. Idan ma baka gan shi a class ɗin ba, za ka iya zuwa cikin Wordpress ɗinka, dashboard ɗinka ka ɗauke shi. So mu jira team ɗin ya gama installing. So daga lokacin da team ɗin ya gama installing, ga gun activating, sai mai activating ɗinsa domin ya zama active akan website ɗin mu. So kun ga team ɗin ya activating, gashi nan new team activated. Sai mu visiting website ɗin magani. So za mu iya zuwa nan, sai mu visiting, mu clicking mu visiting na website ɗin magaya. Website ɗin namu ya koma yanzu, sai mu jira mu ga ya zai buɗe. So kun ga website ɗin mu abin da ya buɗe. So yanzu abin da zai faru, za mu cire wannan post ɗin yellow world, za mu zo mu cire search da recent post ɗin nan, waye a categories da sauransu. Ba kamar irin wancan website ɗin bane da za mu bar su. So shi wannan in mun zo za mu cire, za mu fara zuwa customization nan, sai mu danna customize domin mu cire wannan sidebar da sauran abubuwa. Kowanne team in ka zo akwai customization panel ɗinsa da za ka shiga ka caccanja abubuwan da yake so, amma ba wai irin ka sa masa plugins bane. So kamar yadda kuke gani, Astra team gashi ga option nashi na komai, ga global, wannan typography na yanayin yadin da kake so, duk wannan tsarika ne, har irin rubutun da yake so. Font ɗinsa kun ga body font, za ka zaɓa yaya kake son posting ɗin font ɗinka. In kai posting yace kake so mutane masu gani, yanayin font ɗin. Ga buttons, container, color na website ɗin shi ma kake zaɓa ya kake so. So duka nan ba ruwan mu, target ɗin mu cire wannan abubuwan ne. So yanzu abin da ke faruwa, idan zai rikita ka duba ga sidebar ɗin zai rikita ka, ga site identity, wato inda mu sa logo da su wane ne in muna so. So zan iya zaɓen logo in sa, sai ya fito a nan go, duka yacce nake bukata. Idan kuma na bukatar in cire wannan abin sidebar, so zan zo ga gun da aka sa sidebar, sai in dudduba su in gani a ina nake so, in full website nake so. So amma yanzu kula da wani abu, ku zo nan gun, kun ga nan gun ga search, ga wannan ya fito, kamar zan ce biro ne ya fito. So in danna edit ana, automatically kun ga zai kawo ni nan gun. So in na kawo ni ga wani gun nan, sai yanzu zan yi remove search, ga wani gun da aka sa remove search, ina danna za ku kun ga ya cire. Sai recent post ɗin nan, shi ma zan zo, duk team da ka ɗauka yana da settings nasu na cikin customization. Shi ma zan zo, sai in duba shi, zan clicking nan, sai in je remove group, zan cire shi. Sai recent post, recent comment, shi ma zan duba, sai in zo, sai remove group, shi ma sai in cire shi. Da haka zan ciccire su gabaki ɗaya. Shi ma zan zo, sai in ce remove group, duk sai categories, shi ma zan zo, sai in yi clicking. Ban ma san me yasa wannan ɗin biyawa ba, classic editor. Idan na yi removing, kun ga komai yanzu na yi daidai, na cire abin da bana so, sai in zo in publish.
so kun ga yanzu na cire sidebar gabaki ɗaya. So idan na baya kun ga footer shine ƙasa yace nake so in saita footer ina, widget, menu da sauran abubuwa. So wannan duk kowanne team akwai tsare-tsaren sa. So idan ka gama back sai ka dawo cikin dashboard ɗinka, kana zuwa cikin dashboard sai kuma kai creating menu. Kamar yadda gani website ɗin mu ba menu, ba page, babu page. So yanzu zamu goge yellow word posting, sai ka zo cikin post shi ma sai ka goge. Tunda website na business ba wani posting ake kamar sauran website ba, za ka yi selecting sai ka je kai moving to trash, sai kai move to trash haka sai kai apply. So da ka goge post kana zuwa kai refreshing website ɗin, za ka ga website ɗin ya koma ba komai. So kun ga yanzu ya koma empty. So abu na gaba shine zamu creating pages kenan, shi ba categories zamu ba. Da mun zo zamu creating pages, zamu zo pages sai mu je all pages mu duba mu gani. Kun ga sample page da wannan zamu zo mu ciccire su gabaki ɗaya, su ma sai mu goge su, move to trash sai mu apply. In muka goge su gabaki ɗaya, so zamu zo add new page. To add new page zamu fara sa home. To kun ga yanzu wannan ina ya hau classic editor na hau. Idan kun ga ba irin wannan gun bane ba, sai ku je ku activating classic editor ku. Da ka danna home sai kai publishing, ka taba komai sai ka danna add new sai ka sa misali about us. Yawanci duk website da kuka ga in dai na organization ne ko company haka suke, sai contact us sai services. Na mu sa contact us. Wanda ya ba kai masa creating website a haka za ka yi. Idan kuma akwai abin da yake so ƙara masa a page, sai ka ƙara nan add new sai services. So idan muka gama muka publishing shi ma, sai mu zo mu ga pages ɗin mu guda nawa muka create. So kun ga yayi sai mu zo mu clicking all pages, kun gan su home, about us, services. So abu na gaba shine creating menu. Sai mu zo appearance kamar yadda muka yi wancan, sai mu zo menu. So da mun shigo cikin menu ɗin mu sai ga gun da aka sa menu, sai mu create mu sa mata main menu. Da mun sa main menu sai mu zo mu clicking nan ya zama da shine primary menu ɗin mu da zai zo a sama inda aka sa display location, sai mu danna create menu. So da mun danna create menu zai mana creating menu ɗin automatically. So sai mu zo nan sai ga wani guda aka sa pages, a wancan kuma categories ne wancan class namu. Inda aka sa pages sai mu zo view all haka. So ga home, ga services, ga why, sai mu danna mu clicking home, sai mu zo about us, contact us, da abin da muke so ya fito a cikin website din sai mu zo. Da mun gama clicking mun selecting wannan home din su suka yi mana nasu ne da kuma namu, so sai mu add to menu. Muna da add to menu zai zo nan gun. So kun ga yanzu gashi ya zo ga custom link page. So idan muka yi save menu, da mun yi save menu, so sai mu zo mu duba website din mu mu refreshing. Da mun yi refreshing kun gan su gashi sun riga da sun fito yanzu. Ga home, ga about us, ga contact us, ga services. To kun ga yanzu muna so daga home sai a ga about us sai services. So sai mu dawo sai mu zo home, about us sai services, sai mu kawo service mu ja shi sama. Daga about us sai services muna yin save menu. Daga lokacin da ya save, so za ku ga edit your menu waye. So in muka save, so gashi na kawo mana main menu has been updated. To da mun zo kun ga services da aka ƙarshe muna yin refreshing services, gashi yanzu ya dawo na 3. So insha Allah anan za mu tsaya da wannan bidiyo. Next video za mu saka abin da za mu yi editing shi kan shi website din ya fito normally. So sunana Sadiq Abdullahi from Northern Infotech. Kuma za ku iya kasancewa da kuma koyaushe a sauran classes namu wanda muke koyar da digital skills da suka haɗa da video editing da su graphic design. So na gode, sai Allah ya lama bidiyo na gaba.